Sangye cho dang zo ge cho nam la chon cho bardo dani kapsu chi ta ge jin so ge pe so nam ge do la ben chi sangye ru para sho. Con xin nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt được giác ngộ. Nhờ vào công đức tạo bởi bố thí và các hạnh toàn hảo khác, xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Con xin nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt được giác ngộ. Nhờ công đức tạo bởi bố thí và các hạnh toàn hảo khác, xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Xem chen tham che dewa dong chư chi Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng, không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát khỏi mọi tham ái và sân hận, không bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng, không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát khỏi mọi tham ái và sân hận, không bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ. sa shi bu chu chu xie me to trăm ri ra bli shi yi yam pa di sang ge shi to mi te po wa yi to ko nam da xin la chu par jo. Mặt đất được sức bằng dầu thơm và rải đầy hoa đẹp, trang hoàng với ngọn núi tối thượng Tu Di, 4 lục địa, mặt trời và mặt trăng. Con quán tưởng nơi đây như là cõi Phật và xin dâng cúng. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được vui hưởng cảnh giới thanh tịnh này. So, welcome again, everybody. And we are going through the nine steps, 9 stages in the development of Shamatha meditation. And we kind of quickly went through the first of this, which is called Yogpa in Tibetan, and translated as placing or resting the mind. And I think in the beginning, I must say this, that usually, when we start any meditation or any practice, we start with a kind of look at our motivation, to correct our motivation. We can say those kind of prayers that we have just said, refuge prayers and bodhicitta, and
make a very kind of strong prayer to all the enlightened beings, Buddhas, Bodhisattvas, and every positive energy, to kind of to purify ourselves, and also to to bring blessings, and also to clear any obstacles. This is usually regarded important because from Buddhist point of view, this is receiving blessing is important. It's not the same way like many kind of religions where the God, the creator, or things like that is responsible for creating anything or everything. That's not like that in Buddhism. Actually, from Buddhist point of view, we don't need to request blessings from the Buddhas and Bodhisattvas because they are always giving. They are always spontaneously and continuously blessing us. If some Buddhas or Bodhisattvas are not blessing, then they are no longer Buddha or Bodhisattva. So it's not too much to do with giving blessings, but it has a lot to do with receiving blessings, because however much the blessings are there, if we are not able to receive them, then we cannot receive them. So therefore, we need to open our hearts, open our mind, and genuinely and deeply kind of pray or make ourselves, in tune with those blessings. That is regarded very important to start with also, because then the meditation might go better and the obstacles may not happen. There is also a question here talking about the energies and like different kind of energies happening, or some kind of channels opening and things like that, which you see something or you have some, those kind of things also. It depends on person to person. Some people are what they call in spiritual traditions, we call it, some people have more open channels, some people have more closed channels. Those who have more open channels can have a more kind of easy influence, both positive and negative. And so therefore, sometimes they can have too much energy, or sometimes they can have too much kind of too much emotions opening, and then you cannot control them, and those things can happen.
sometimes. So usually it is said that if we start with good, prayers and receive the positive energy and blessings and things like that, it might be helpful, and it will prevent us from getting any negative influences and things like that. But if somebody has too much these kind of things, then one has to find somebody, a good teacher who can guide through this. And sometimes you have to stop meditation for some time, because if you are naturally too kind of sensitive, you have a too sensitive mind, and then if you kind of try a little too hard, too strong, then it's not very, it can be a problem also. So therefore, but one most important thing is that we try to, when we start to meditate, be very relaxed. The more relaxed we are, the more, more positive things happen. The more there's less problem, less any kind of things like that happens. So that's a little bit to do with the question, but it's also very general. Then, as we just we go to the second, resting the mind longer, Jundu Jopa. The Tibetan word is Jundu Jopa. Jundu Jopa means like kind of continuously resting. Or another translation I have is continual placement. So now this is same, to start with. Maybe we can do some prayers to see what is our motivation, why we want to do the meditation, and then if we want it, that I want to, I want that I need to, transform ourselves completely and develop our wisdom and compassion and transform our state of mind. And also I want everybody to do that, because nobody wants to have suffering and pain and problems, and would like to have the highest and lasting peace and happiness. So we need to get there. And so therefore, because this is not something we can do it from outside. We can do something like we can get lots of things, whether it is like wealth or power or popularity or luxury or things like that, but those things always change, and we can never ever keep them for long. So therefore we have that doesn't really become our ultimate kind of
ultimate refuge. So what we really, most important thing is how we are, how we react, how we experience things. That means our mind. So our mind is, it's the worst enemy we have. Also the most best, most precious, and most ultimate help also. That is our mind. So if we allow our mind to be totally, overpowered by negative emotions and reactions, and then, it can bring, you can say it can bring hell to ourselves. We can bring lots of suffering, lots of pain, lots of problems to ourselves. But if we can, if we can use it in a good way, if we can calm it, if we can purify it, if we can, if we can, if we know how to, how to bring out its positive qualities, and then it can also bring the highest and the deepest and the best, for ourselves. It can bring enlightenment, it can bring lasting peace, it can bring complete, peace and joy, and, so the best thing is, best friend is also our mind, best refuge is all. So this is something that we need to understand, and with that intention, so we need to work on this. We need to transform our mind. We need to bring the best of our mind, and so that's why we want to start to meditate. So of course, since we have been in the samsaric state of mind, meaning that all our negative emotions and negative emotions has become very, very strong, always very without any control, and therefore we have become very addicted to this way of reacting with, with aversion, attachment, anger, hatred, jealousy, pride, and lots of, wrong ways of seeing things, wrong view. So therefore, we are in this samsaric state of mind. So therefore, we have been in this way for so long time. It's like the deep kind of addiction. So to change this is not an easy task. It is a difficult task. Because if we are, addicted to something like alcohol, or or something like alcohol, or like tobacco, or some drugs, even for a short time, how difficult it is to get out of that habit, out of that addiction. So these negative emotions and things like that, we've been addicted to it for, for countless lifetimes. So it can't be that easy, but it is possible. And with that understanding, those we have to bring to our memory and to our kind of, we need to remember all those great beings who have done it. And that's also part of the prayer, that why we pray to the Buddhas and Bodhisattvas is to have them or keep them as our kind of role models, our guide, our teacher, and then, we need to follow, we want to follow
their footsteps. So when we start to meditate, then the things cannot happen very easily. So that's the first one, is to allow our mind very relaxedly on the subject of our meditation, whatever that may be. It doesn't matter too much what our object of meditation is, but very relaxed, very kind of relaxed. When I say, it doesn't mean that we don't have to do it. We don't have to do continuously practice or practice kind of diligently. We have to practice diligently. We have to practice actually, you can call it hard, work hard, but work hard. There are two ways of working hard. One is that like very kind of stressful, like this. That's one way of working hard, which is not a good way. And another way of working hard is motivate ourselves, and then we kind of mindfully do it again and again and again. But when we are doing it, we do it without much stress, without much, what can you say, too much kind of let our mind be in its natural state, relax. Now the practice is relaxing, so therefore we have to do it in a relaxed way. And this, if we can do it in a relaxed way, unstressed way, and in a free way, in a natural way, then I think most of these, problems do not come. Of course, it is possible that we can have different, experiences. Different experiences can happen anytime, but that doesn't matter. That is something that we need to let be. Even if we have a very good or very nice or very positive kind of experience, it is said that we should not be too attached to them. We should not say that, oh, this is very good experience, it's very nice, it's wonderful, it's so good, and then I kind of try to hold on to that, and then it will go away, and it's not, it's and trying to get that experience, and then we can't get this, and that can become a problem. So therefore, not to get too much attached to them. And even if we have some not so nice experience, some kind of some little bit unpleasant experiences, that also we have to say that this is nothing. It's just it's another another arising, because our mind is. The nature of our mind is clear, and anything can happen, anything can arise, anything can manifest. So that is the nature of our mind. So nice experiences can arise, not so nice experience can arise. We have to let it be. We have to let it go. We have to go through it, allow it to happen, and not give too much attention to that. That is the general instruction. Just we relax in it. Even a positive, very nice experience comes, we just relax in it, let go, not hold on to it. Even the most negative or painful or disturbing experience comes also exactly the same way. We let it go. We don't need to hold on to it. We don't need to try to get rid of it also, because if we try to get rid of it,
is more, holding on to it. So that's the, and as we just said, when the first kind of, you can say, first sign of something happening is that we feel that our mind has become worse, much more kind of tumultuous, or much more the thoughts and emotions are happening than before. That's a sign that we are a little bit more recognizing what is happening. So when you start to meditate first, we kind of look in, we just not look out what I can see, what I can hear, not so much there. We just, that's why sometimes we close our eyes and then, focus on whatever, whether it's a breathing or whatever, and then see what is happening, what is not that we have to, we have to completely kind of count each thing or identify each thing that arises, because then we'll be too busy. Not that, but just to relax within ourselves, on the subject, on the object of our meditation, and completely relax. Now the second one is when we are feeling that our mind is like a little bit even more kind of disturbed or more busy than before, we just continue to do that, and continue to do that, and continue to do it again and again, like, as we said before, short sessions here mean not that, I do just, very short session and then finish. It's not that. I start to meditate, relax myself, and, kind of focus on that object, and kind of be there a few minutes, not too long. Maybe, first start with 2-3 minutes, then 5 minutes, or something like that, as much as it can remain there. And then when it's start to become, then just leave it, come out of it, and just relax completely, just completely relax, no meditation, no nothing, just relax. And then again start, and then again relax, and then again start. So if you're going to meditate for like half an hour or 1 hour or something like that, do it so many times, not in just one go. That's the first thing. But then when we come to the second, then it becomes slightly when our mind seems to remain on the object slightly longer than before. Like sometimes they say in Tibetan, like one mala of Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. The Tibetans always do the mala. So if your mind can settle on the object, like going through the whole mala, that means that our mind has become slightly more relaxed, and a little bit, our distraction has become slightly better. And here, sometimes there is a kind of a feeling that our busy mind can rest a little bit. And then again, lots of thoughts come, and then we feel a little bit it can rest. So this is, but this is not just distraction, also the, drowsiness, and also the, there are two things. Distraction is too much
too much distraction, too much kind of busy, going everywhere and not staying. Then another is dullness. Dullness has two kinds of things. One is drowsiness, that is like going to sleep. This happens very often because our mind is so busy all the time, 24 hours busy. So therefore, it's really tired. It's very tired. So therefore, if we allow them to rest a little bit, it go to sleep. That's a drowsiness that we go to sleep, and so therefore it is very often, and I think it's the same with myself. Everybody has this thing that when you relax a little bit and start to meditate, and then we go to sleep, then that is not meditation. The sleeping is very good. I say sleeping is very good. One should sleep long enough, but it is not meditation because it's not training. Meditation is training to be relaxed, and when you sleep, it doesn't work as a training. So therefore, it's not meditation. So we need to awake ourselves. We cannot, if you're sleeping, then it's not meditating. So therefore, we have to do whatever we need to do. So if I'm drowsy, then we have to kind of, we can do walking meditation because it's more difficult to sleep while walking. And also we can look up. Sometimes they say opening our eyes and look a little bit in the space might help. Sometimes, eating a little bit less and, wearing a little bit, less clothes might help also. Or to sprinkle some water on us is also might help. Or whatever we need to do, but to do something so that we don't get into drowsiness in the meditation. That's one thing. Another thing is the dullness, not drowsiness, but dullness. This can happen also, and this is, just our mind. We are not asleep, but just dull, not clear, not aware. It's like we go into some kind of a cocoon, and that it's nice, it's kind of comfortable, it's kind of sitting like this, no thoughts, no awareness, no kind of, it's kind of that is a dullness, kind of, and that dullness is sometimes people think my mind is settled now. It's good. It's meditation, but that's not meditation. That's dullness, and so therefore, that's also not. If you are in this dullness state, then it is difficult to make any progress because it's not meditation. It's just a dullness. So we have to wake up from this dullness. We can cut this through, not to think that this is meditation. So become aware, become clear. Sometimes just open all our six senses so that we can hear, we can see, we can feel, we can something like that. Awaken ourselves, more alert. Mind becomes a little bit more alert, natural, relaxed, but more alert. So these are just instructions, just different instructions to understand. But now if you look at the drawings, at the painting, then you will see. Can you show the painting?
illustration? Yeah. Maybe can I try to translate it first? Then you can continue. Can I translate first? Then, yeah. Oh, yeah, I forgot. So sorry. Please, I've been in Australia and New Zealand, and there I didn't need any translation, so I got used to that. Okay, please. Vì Rinpoche vừa mới ở bên New Zealand và bên Australia một thời gian, bên Úc một thời gian, nên là thầy không cần phải có phiên dịch, nên là thầy quên mất dừng để dịch. Xin chào tất cả các quý vị, và rất vui được gặp các quý vị ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 9 giai đoạn của phát triển thiền định Shamatha. Ngày hôm qua thì chúng ta đã đi qua giai đoạn thứ nhất, Jokpa, tiếng Tạng đó là tiếng Tạng, và dịch nghĩa thì có là sắp đặt tâm hay hướng tâm hay an trụ tâm. Và để bắt đầu thì tôi phải nói điều này, thông thường khi chúng ta bắt đầu thiền hay là bất cứ một thực hành nào, chúng ta nên bắt đầu với quan sát động cơ, tâm nguyện của mình là gì khi thực hành, và sửa nó cho đúng nếu cần. Như khi chúng ta tụng bài cầu nguyện, quy y và phát khởi Bồ Đề tâm lúc ban đầu, và chúng ta hãy cầu nguyện một cách chân thành và dũng mãnh tới tất cả các bậc giác ngộ như là chư Phật, Bồ Tát và những chúng sinh đã đạt chứng ngộ hay thiện lành, để có thể tịnh hóa chính bản thân chúng ta và có thể nhận được những sự gia trì của các ngài và đoạn trừ những chướng ngại của chúng ta. Điều này là rất quan trọng, bởi vì là từ quan điểm của Phật giáo, việc nhận được sự gia trì gia hộ này là rất quan trọng. Nó không giống như những tôn giáo khác, như họ có những chúa hay là có những đấng sáng tạo, đấng cứu thế, và họ chịu trách nhiệm tạo ra tất cả mọi thứ. Nhưng ở trong Phật giáo thì nó không phải là như vậy. Ngược lại, thực ra trong quan điểm của Phật giáo, chúng ta không cần thỉnh cầu sự gia trì của Phật và Bồ Tát, bởi vì là các ngài luôn trao sự gia trì đó không ngừng và tự phát. Bởi vì là nếu các ngài không trao sự gia trì một cách liên tục và tự phát như vậy, thì các ngài không còn là những vị Phật Bồ Tát nữa. Nên vấn đề ở đây không phải là sự trao sự gia trì, mà vấn đề là ở phía chúng ta, những người nhận được sự gia trì đó. Bởi vì là dù có bao nhiêu sự gia trì, nếu chúng ta không có khả năng nhận được nó, thì chúng ta sẽ không thể nhận được sự gia trì này. Và vì vậy chúng ta cần phải rộng mở trái tim, tâm thức của mình, và chúng ta cầu nguyện thành tâm tới chư Phật Bồ Tát, và để cho tâm thức của chúng ta có thể hòa hợp và có thể nhận được sự gia trì này. Đây là điều rất quan trọng để chúng ta bắt đầu thực hành. Và khi chúng ta làm như vậy thì thiền của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, và những chướng ngại khi chúng ta thực hành có thể sẽ không xảy ra. Có một số câu hỏi về năng lượng hay là mở chakra, và khi ngồi thiền thì có thể nhìn thấy ánh sáng hay nghe thấy những âm thanh vân vân. Điều này thì nó tùy thuộc vào từng người một. Có một số người thì luân xa hay kênh năng lượng của họ dễ dàng mở ra hay đóng lại hơn, một số thì khó hơn. Và với một số người thì là khi kênh năng lượng hoặc là các sao của họ dễ dàng mở, thì họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi cả những lực xấu và tốt, và đôi khi có quá nhiều năng lượng hoặc là có quá nhiều cảm xúc và họ không thể kiểm soát được chúng. Điều này có thể xảy ra với một số người, và thông thường nếu mà chúng ta bắt đầu với một động cơ tốt, với tâm nguyện tốt, và chúng ta nhận được sự gia trì thiện lành, thì điều này có thể sẽ hỗ trợ chúng ta và ngăn chặn chúng ta nhận những cái ảnh hưởng xấu hay bất thiện. Nhưng mà khi điều này trở nên quá nhiều, thì chúng ta cần phải tìm một vị thầy chân chính để có thể chỉ dẫn cho chúng ta vượt qua điều này. Như đôi khi chúng ta phải ngừng thiền một thời gian, hoặc là đôi khi có một số người thì họ vốn đã rất nhạy cảm, tâm thức của họ vốn nhạy cảm,
Và khi mà họ thực hành hay là thiền và họ cố gắng quá sức, quá nhiều thì nó có thể trở thành vấn đề cho họ, bởi vì tâm thức của họ trở nên rất là căng thẳng, căng cứng. Và điều quan trọng nhất đó là khi chúng ta bắt đầu thiền, chúng ta phải rất thư giãn, và chúng ta càng thư giãn được nhiều thì những điều thiện lành càng dễ dàng có thể xảy ra hơn, và chúng ta có ít vấn đề hơn. Và đây là một cách trả lời hay là có liên quan một chút đến cái câu hỏi về năng lượng hay là mở chakra này. Và đến giai đoạn thứ hai, khi mà tâm thức của chúng ta có thể an trụ tâm thức của chúng ta được lâu hơn, và từ tiếng Tạng là Jundo Chupa, có nghĩa là chúng ta có thể liên tục hướng tâm hay là liên tục đặt tâm của chúng ta vào một đối tượng hỗ trợ thiền, hay là an trụ tâm một cách liên tục. Có nghĩa là khi chúng ta bắt đầu với một số cầu nguyện, và đầu tiên chúng ta sẽ xem xét xem động cơ của mình là gì, tại sao mình lại thực hành thiền. Và nếu động cơ của chúng ta là tôi muốn rằng tôi có thể chuyển hóa được chính bản thân mình hoàn toàn và trưởng dưỡng lòng từ ái, bi mẫn và trí huệ, và tôi cũng muốn tất cả mọi người có thể làm được như vậy, bởi vì là không ai muốn khổ đau vấn đề cả. Tất cả mọi người đều mong muốn có được hạnh phúc, hỷ lạc, trường tồn, và vì vậy chúng ta cũng cần giúp họ để đạt được trạng thái đó. Và điều này thì không phải là một cái gì đó chúng ta có thể làm ở bên ngoài. Chúng ta có thể làm một số việc và chúng ta có được rất là nhiều thứ như là của cải, quyền lực, sự nổi tiếng, vân vân. Nhưng mà tất cả những thứ này thì đều luôn luôn thay đổi, và chúng ta không bao giờ có thể giữ chúng mãi mãi được. Và vì vậy nó không thể trở thành nơi nương tựa tuyệt đối hay là trường tồn của chúng ta được. Và vì vậy điều quan trọng nhất đó là cách mà chúng ta phản ứng hay là trải nghiệm với những thứ chúng ta đối mặt hàng ngày. Và vì vậy đó chính là tâm thức của chúng ta. Tâm thức của chúng ta cũng có thể là kẻ thù ghê gớm nhất mà chúng ta có, nhưng đồng thời nó cũng có thể là người trợ giúp tốt nhất, chân quý nhất và tuyệt đối nhất mà chúng ta có thể có. Cả hai khía cạnh này đều là tâm thức của chúng ta. Và nếu mà chúng ta để cho tâm thức của mình bị chế ngự bởi những cảm xúc tiêu cực bất thiện thì chúng ta có thể mang lại địa ngục cho chính tâm thức của mình, chính bản thân của chúng ta, và chúng ta mang đến khổ đau, vấn đề cho chính chúng ta và những người khác. Nhưng mà nếu chúng ta có thể sử dụng nó một cách đúng đắn, có thể an định nó, tịnh hóa nó, và chúng ta biết cách để có thể mang đến những cái phẩm chất tốt lành, thiện lành, và từ đó chúng ta có thể mang đến những điều tốt đẹp nhất, những chứng ngộ cao nhất, thâm sâu nhất cho chính bản thân chúng ta và những người khác. Chúng ta cũng có thể có được sự an định, trường tồn, hỷ lạc, trường tồn với điều này. Và vì vậy nó cũng có thể trở thành người bạn hay là nơi nương tựa tối thượng của chúng ta. Và chúng ta cần phải hiểu rõ điều này, và với ý định tâm nguyện như vậy, chúng ta cần phải chuyển hóa chính bản thân mình, và đó là lý do mà tại sao chúng ta lại muốn thực hành thiền. Và vì chúng ta đã ở trong tâm thế gian hay là tâm của thức của vòng sinh tử luân hồi này từ vô thủy, có nghĩa là những cái cảm xúc tiêu cực bất thiện của chúng ta đã trở nên rất là mạnh mẽ và ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, và chúng ta mê đắm chúng. Chúng ta chìm đắm vào trong cách mà chúng ta phản ứng với tham ái, sân hận, vô minh, tà kiến, vân vân. Chúng ta đã ở trong trạng thái tâm thức thế gian này trong một thời gian rất là dài, và chúng ta mê đắm chúng, và vì vậy không dễ để chúng ta có thể loại bỏ nó. Ví dụ như là dù chúng ta chỉ nghiện rượu hay là những cái chất gây nghiện một thời gian ngắn và chúng ta sử dụng rất là ít, nhưng mà để từ bỏ nó cũng phải là dễ dàng, nhưng không có nghĩa là không thể. Chúng ta vẫn có thể từ bỏ nó, và điều này là có thể xảy ra với sự hiểu biết đó.
và chúng ta nhớ đến tất cả mọi chúng sinh trong cầu nguyện của chúng ta cầu nguyện tới chư Phật Bồ Tát như là người dẫn đường chỉ dẫn cho chúng ta, và chúng ta muốn theo bước chân của các ngài, chúng ta coi các ngài làm gương để chúng ta noi theo, và chúng ta bắt đầu thiền. Dĩ nhiên ban đầu sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta hãy đơn giản cho phép tâm của mình có thể thư giãn trên một đối tượng hỗ trợ thiền nào đó, như là với hơi thở, âm thanh. Và đối tượng hỗ trợ thiền này không quá quan trọng, nó có thể là bất cứ thứ gì, hoặc là không có đối tượng hỗ trợ thiền, nhưng mà chúng ta đơn giản thư giãn tâm. Và khi chúng ta nói thư giãn không có nghĩa là chúng ta không cần phải làm nó một cách liên tục, mà ở đây chúng ta phải thực hiện nó một cách tinh tấn, chăm chỉ. Và thực ra chúng ta sẽ phải thực hành nó một cách rất là tinh tấn. Về tinh tấn hay là chăm chỉ thì có hai cách. Thứ nhất là khi mà chúng ta tinh tấn nhưng mà một cách rất là căng thẳng, gò bó, thì đây không phải là một cách tốt. Và cách thứ hai đó là chúng ta xác lập động cơ, mục tiêu cho chúng ta, và chúng ta thực hiện nó một cách có chánh niệm, tỉnh giác, lặp đi lặp lại, nhưng mà không quá căng thẳng, gò bó, mà chúng ta thực hiện nó với trạng thái tâm thức tự nhiên, thư giãn, và chúng ta không có quá nhiều căng thẳng, mà theo một cách hết sức là tự do và tự nhiên, thì khi đó hầu hết các vấn đề sẽ không xuất hiện. Và dĩ nhiên chúng ta có thể có những cái trải nghiệm khác nhau, và không có vấn đề gì với những cái trải nghiệm đó cả. Hãy để chúng một cách tự nhiên, dù là trải nghiệm tốt hay thiện lành, chúng ta cũng không nên quá dính mắc vào chúng. Như là đây là một cái trải nghiệm rất là tốt, thật là tuyệt vời, và chúng ta muốn bám chấp vào nó, muốn nó kéo dài hơn, hay là chúng ta muốn có lại nó khi mà chúng ta thực hành, và vấn đề sẽ phát khởi. Và do đó chúng ta không nên bám chấp vào những cái trải nghiệm tốt này. Và không chỉ những cái trải nghiệm tốt, mà ngay cả những cái trải nghiệm khó chịu cũng như vậy. Và chúng ta, nó cũng không thành vấn đề. Và chúng ta, bởi vì là tâm bản nhiên của chúng ta vốn rõ ràng, sáng suốt, và tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra hay là hiện khởi từ đó. Và vì vậy, dù trải nghiệm của chúng ta là dễ chịu hay là khó chịu, thì chúng ta hãy buông bỏ chúng và để nó một cách tự nhiên. Chúng ta cho phép chúng xảy ra, và chúng ta không quá chú tâm vào nó. Chúng ta chỉ đơn giản thư giãn, và rồi những trải nghiệm tốt đẹp khởi lên, chúng ta để nó một cách tự nhiên, và chúng ta buông bỏ nó, chúng ta không bám chấp vào nó. Và ngay cả những cái trải nghiệm rất là đau đớn hay là khổ sở, khó chịu, thì chúng ta cũng làm chính xác như vậy. Chúng ta hãy buông bỏ nó, và chúng ta không bám chấp vào nó. Chúng ta không cố để loại bỏ nó, bởi vì khi chúng ta cố loại bỏ nó thì cũng là một hình thức khác của việc bám chấp vào nó. Và một dấu hiệu khi chúng ta thực hành có thể xảy ra, đó là chúng ta cảm thấy tâm thức của mình trở nên tồi tệ hơn, như là chúng ta cảm thấy tâm thức của chúng ta trở nên xáo động hơn, những cảm xúc, suy nghĩ khởi lên nhiều hơn. Thực ra đây là một dấu hiệu tốt, bởi vì là tâm thức của chúng ta có thể nhận thức rõ ràng hơn những gì đang xảy ra. Và khi chúng ta bắt đầu thiền, chúng ta bắt đầu nhìn vào bên trong bản thân mình, và không quá nhiều nhìn ra bên ngoài. Và đó là lý do tại sao khi mới bắt đầu chúng ta thường nhắm mắt, như chúng ta tập trung vào hơi thở, và chúng ta chỉ đơn giản quan sát những gì đang xảy ra. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ không chú tâm hay là không nhận thức quá rõ ràng và đếm bất cứ những cái trải nghiệm nào đang xảy ra lúc đó, bởi vì khi đó tâm thức của chúng ta sẽ lại trở nên bận rộn. Và nếu như mà tâm thức của chúng ta bị phân tán hay là bận rộn hơn, thì chúng ta hãy cứ tiếp tục thực hành thiền lặp đi lặp lại. Và đó là lý do mà tại sao có chỉ dẫn là khi chúng ta mới thực hiện thiền thì chúng ta bắt đầu với một thời thực hành ngắn. Không phải là chúng ta chỉ
hành, một thời thực hành ngắn và rồi chúng ta kết thúc. Mà ở đây có nghĩa là khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta để cho tâm của mình hướng vào một đối tượng hỗ trợ thiền và chúng ta an trụ tâm của mình trong đó trong một vài phút, có thể bắt đầu với 2, 3 hay 5 phút tùy vào mỗi người, và chừng nào chúng ta còn có thể an trụ tâm vào đối tượng đó. Và khi tâm thức của chúng ta bắt đầu lang thang khỏi đối tượng thì chúng ta hãy hoàn toàn thư giãn, không thiền nữa, buông bỏ đối tượng đó, và rồi chúng ta lại quay trở lại với thiền và rồi lại thư giãn, không thiền, vân vân. Chúng ta lặp đi lặp lại như vậy trong nửa tiếng hoặc là trong 1 tiếng. Có nghĩa là chúng ta thực hiện nó trong một thời gian ngắn nhưng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và ở trong giai đoạn thứ 2, khi mà tâm thức của chúng ta đã trở nên có thể an trụ lâu hơn trong đối tượng hỗ trợ thiền, như ở Tây Tạng thì thường hay nói là trong thời gian mà chúng ta tụng được một tràng hạt thần chú Om Mani Padme Hum, và nếu tâm thức của chúng ta có thể an trụ trong đối tượng trong thời gian mà bằng với thời gian mà chúng ta trì một chuỗi mala về câu thần chú Om Mani Padme Hum, thì tâm thức của chúng ta trở nên thư giãn hơn và sự phân tán tâm của chúng ta cũng trở nên giảm bớt hơn. Thì đôi khi chúng ta cảm thấy là tâm thức của chúng ta có thể an trụ được lâu hơn một chút, và rồi dĩ nhiên là suy nghĩ cảm xúc lại khởi lên, nhưng mà chúng ta sẽ lại tiếp tục an trụ tâm trong đối tượng đó. Ở đây thì không chỉ có là chúng ta bị phân tâm, mà chúng ta còn rơi vào trạng thái hôn trầm nữa. Và có 2 loại. Thứ nhất đó là phân tâm, có nghĩa là tâm thức của chúng ta trở nên quá bận rộn và tâm thức chạy nhảy đi khắp mọi nơi, phân tán khắp mọi nơi. Và thứ hai đó là khi mà chúng ta gục hay là chúng ta buồn ngủ. Có nghĩa điều này xảy ra khá thường xuyên bởi vì là tâm thức của chúng ta luôn bận rộn suốt 24 giờ và bây giờ, và vì vậy nó luôn thực sự là mệt mỏi. Và bây giờ nếu chúng ta để cho tâm mình an trụ một chút thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào giấc ngủ. Và điều này xảy ra rất là thường xuyên, không chỉ với chính bản thân thầy mà cho tất cả mọi người nữa. Khi chúng ta thư giãn một chút thì chúng ta lập tức cảm thấy, chúng ta thư giãn một chút, chúng ta thiền và rồi chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mà khi chúng ta buồn ngủ hay ngủ gục như vậy thì đó không phải là thiền, bởi vì là dĩ nhiên là chúng ta cần phải ngủ đủ, nhưng mà khi mà chúng ta ngủ như vậy thì đó không phải là thiền, bởi vì đây không phải là rèn luyện tâm. Ở đây chúng ta đang rèn luyện cái tâm thức của mình trở nên thư giãn, còn khi chúng ta ngủ thì không còn sự rèn luyện này nữa, nên đó không phải là thiền. Và vì vậy chúng ta phải giữ cho mình tỉnh táo. Chúng ta hãy làm mọi cách mà chúng ta cần phải làm khi chúng ta cảm thấy buồn ngủ, như là chúng ta có thể thực hành thiền đi, bởi vì là rất khó để chúng ta buồn ngủ khi mà chúng ta đi, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể mở mắt ra và hơi hướng mắt lên phía trên một chút, hoặc là chúng ta có thể ăn ít đi, ít quần áo hơn, hay là chúng ta có thể xịt nước vào mặt. Chúng ta hãy làm mọi thứ để mình không trở nên buồn ngủ và khi thiền. Và loại thứ hai đó là khi mà tâm thức của chúng ta ở trạng thái lờ mờ, mê mờ, có nghĩa là chúng ta chưa ngủ nhưng mà tâm thức của chúng ta không được rõ ràng, giống như chúng ta đang ở trong một tổ kén. Chúng ta có trải nghiệm rất là dễ chịu, không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng đồng thời không có sự tỉnh giác hay là không có sự nhận biết rõ ràng từ tâm. Và đôi khi chúng ta hiểu nhầm đó là chúng ta đang thiền và tâm thức của chúng ta trở nên an định, nhưng thực ra đây không phải là thiền, đây chỉ là sự lờ mờ, mê mờ của tâm mà thôi. Và vì vậy chúng ta cũng phải đánh thức mình khỏi trạng thái đó, như chúng ta phải tắt qua cái trạng thái mê mờ đó bằng việc nghĩ đây không phải là thiền, và chúng ta hãy mở 6 giác quan của mình ra để có thể nghe, nhìn, cảm nhận vân vân, để chúng ta có thể tỉnh táo hơn và một cách tự nhiên thư giãn hơn. Và đây là chỉ dẫn mà chúng ta cần phải hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bức tranh về 9 giai đoạn thiền này. So
Yes. So therefore, if you look at the second picture, then you can see that both the elephant and the monkey are not running so fast, and then you can see that on the head of the elephant there's a small white patch, and also on the monkey, I think there's a little bit of white patch here in this photo at the tail, but sometimes at the head. But so this is to indicate that at that stage you are becoming a little bit, the mind rests a little bit. It becomes less kind of less busy, a little bit sometimes resting and things like that. So that's why this is the second stage. You can see this. There are 9 elephants, and there are six rounds. There is first and then 6 curves. 1, 2, 3, 4, 5, and then the last one. That is, in the rainbow, and the practitioner is sitting with the. So including that, there is 6. So this 6 actually represents the 6 powers, because this is, what is the most important is with these 6 powers, then you get to the, the 9th stage. The first power is the listening. So this, when we start, they said that one of the most important is to really get the instruction, very good instruction, correct instruction, the right instruction, and that is the first one. That helps the most, the first stage. And then the second stage that we are talking about, the importance is reflection, the investigation. So these 2 stages, you have lots of distraction. You have lots of distractions, less settling, more distraction. So therefore, we need to think, we need to understand, we need to use the instructions more and more and reflect on that. So that's why these are the power of listening and the power of reflection. And then when you go to the third, then it is the power of mindfulness. And then next is fire of awareness, and this is the power of diligence, and then the power of complete familiarity. That's the last stage. So these are the 6. But anyway, that's not so important. So now we go to I think we have to go a little bit quicker, because otherwise we will not finish this. So the third, there are two elephants, and these are both on the mindfulness. There now the mindfulness becomes more important, and it's the kind of practice of mindfulness through meditation. Mindfulness, one accomplishes this the continuous resettling and fully settling the mind. This what is called the third and fourth. So the third is so when when our mind gets distracted, we become aware.
we know, we become mindful, we know that this is distracted, and then again bring it back to the object of meditation. Again and again bring it back to the object of meditation. We become aware. As soon as we become distracted, we become aware that we are distracted, and then bring it back. So there, the mindfulness is very important. Mindfulness, the mindfulness is being aware of what is going on, and then kind of know that what to do that time. And this is sometimes we call it repeatedly placement. It's like, again and again putting it back on the object of a meditation. And this is the thing, So now this third one and the second one, the difference is at the third stage, the time when we are distracted is much less than on the second stage. Second stage, there is a much longer period of distraction, and then we may not know that we are distracted. But this stage, there's the length of distraction can be shorter. That we can, with our mindfulness, we can catch or we can be aware that we are distracted more quickly, and so therefore, this is important here. So that is the third one. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái giai đoạn thứ hai thì cả con voi và con khỉ bây giờ nó không còn chạy quá nhanh nữa, và ở trên đầu của con voi thì có một đốm trắng, và con khỉ thì thực ra cũng có một đốm trắng, nhưng ở đây có vẻ như cái đuôi của nó trở nên trắng hơn, và điều này chỉ ra rằng là tâm của chúng ta đã trụ hơn một chút, và tâm của chúng ta trở nên bớt rộn, quay cuồng hơn một chút, và nó có thể an trụ hơn. Như chúng ta thấy ở trong bức tranh này thì chúng ta có 9 con voi và chúng ta có 9 cái đường cong, và cái đường cuối cùng thì nó là hiện cái hình của cầu vồng. Khi mà chúng ta ngồi ở trên con voi, cưỡi con voi đó, thì 9 cái đường cong này tượng trưng cho 6 sức mạnh hay là 6 lực, và với 6 lực này thì chúng ta có thể đạt được 9 trạng thái phát triển thiền định này. Và lực đầu tiên như chúng ta đã đề cập đó là chúng ta nghe. Khi chúng ta mới bắt đầu thì điều quan trọng nhất đó là chúng ta nhận được những cái chỉ dẫn thực hành thiền đúng, chính xác và phù hợp với bản thân của chúng ta, thì nó sẽ trợ giúp cho chúng ta rất nhiều ở trong giai đoạn thứ nhất. Và ở trong giai đoạn thứ hai, điều quan trọng đó là chúng ta sẽ phải quán chiếu, suy ngẫm và phân tích. Và hai giai đoạn này thì chúng ta vẫn còn rất nhiều sự phân tán, tâm của chúng ta vẫn rất loạn động và tâm ít an trụ, mà nó bị loạn động nhiều hơn. Và vì vậy chúng ta cần phải phân tích, quán chiếu và suy ngẫm, và đó là sức mạnh, đó là hai lực, đó là lắng nghe và quán chiếu suy ngẫm. Và ở đây giai đoạn thứ ba có nghĩa là lực của chánh niệm, và giai đoạn thứ tư đó là lực hay là sức mạnh của tỉnh giác. Thứ năm đó là sự tinh tấn hay cần cù. Thứ sáu thì đó là sự thành thục, nhưng mà hiện tại thì 6 lực này chưa quá quan trọng, chúng ta sẽ đề cập tới nó sau. Bây giờ chúng ta cần phải đi nhanh hơn một chút, bởi vì là nếu không chúng ta sẽ không đủ thời gian để đi qua cả 9 giai đoạn này. Và ở giai đoạn thứ hai
giai đoạn thứ 3 thì ở đây chúng ta có 2 con voi và nó tượng trưng cho chánh niệm. Ở đây thì chánh niệm quan trọng hơn bởi vì và liên quan đến thực hành chánh niệm. Khi mà chúng ta đã hoàn thành việc liên tục an định tâm của chúng ta thì chúng ta bước vào giai đoạn thứ 3 và giai đoạn thứ 4. Ở trong giai đoạn thứ 3 thì khi tâm của chúng ta bị phân tán loạn động, chúng ta trở nên chánh niệm tỉnh giác và chúng ta nhận ra rằng là mình đang bị phân tán tâm và ngay lập tức chúng ta lại hướng tâm trở về đối tượng thiền và chúng ta lặp đi lặp lại quá trình này. Và khi mà chúng ta bị phân tán tâm thì chúng ta có thể nhận biết được rất là nhanh chóng và lập tức có thể quay hướng tâm trở về với đối tượng thiền của chúng ta. Và vì vậy ở trong giai đoạn này thì chánh niệm là rất quan trọng. Chánh niệm có nghĩa là chúng ta biết được điều gì đang xảy ra và chúng ta biết là hoặc là chúng ta nhớ là mình cần phải làm gì trong tình huống đó. Và vì vậy đôi khi ở giai đoạn này chúng ta còn gọi nó là tái lập sự hướng tâm, hay là có nghĩa là chúng ta hướng tâm quay trở lại với đối tượng, lặp đi lặp lại mỗi khi chúng ta bị phân tán tâm. Và ở giai đoạn thứ 2 và thứ 3 thì sự khác nhau chủ yếu đó là ở trong giai đoạn thứ 3 thì thời gian chúng ta bị phân tâm ngắn hơn rất là nhiều, ít hơn rất là nhiều. Ở trong giai đoạn thứ 2 thì thời gian chúng ta bị phân tâm dài hơn và đôi khi chúng ta còn không nhận ra là mình bị phân tâm nữa. Và ở trong giai đoạn thứ 3 thì thời gian chúng ta bị phân tâm ngắn hơn và với tỉnh giác và với chánh niệm thì chúng ta có thể nhận biết được nhanh chóng là tâm thức của mình đang bị phân tán và có thể lập tức hướng tâm quay trở lại với đối tượng thiền. So here, you can see that now and the third, the rope of the protectioner has actually caught up. It's roped. I don't know. You can see very clearly, but the elephant is the rope. The rope has caught the elephant, and then the elephant, the head of the elephant has become white, and it's turning, looking back. Same with the also now the monkey is also has become the face of the head of the monkey has become a little bit whiter or lighter and is also looking back. So there is there is much more control over the mind, more mindfulness, and then on top of this elephant appeared the rabbit, and that means a rabbit here represents the subtle dullness. The dullness now you will, because your mindfulness has become stronger. So you can be aware of this subtle dullness. Before we are so distracted and so busy that we cannot be actually aware. We are not able to see or be aware of lots of things. So so this is how it is here at this stage. So there lots of the main practice is mindfulness. Và ở trong giai đoạn thứ 3 này thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc dây thừng của nhà sư đã chạm được vào con voi, và đầu của con voi thì trở nên trắng toàn bộ và nó cũng quay trở về phía nhà sư, và đầu của con khỉ cũng trở nên sáng hơn và nó cũng quay trở lại phía nhà sư. Và có nghĩa là chúng ta đã có nhiều sự kiểm soát hơn với tâm thức của mình ở trong giai đoạn này, và chúng ta cũng thấy là ở trên
ở trên lưng của con voi thì có một con thỏ, thì nó tượng trưng cho sự lờ mờ hay là sự hôn trầm một cách rất là vi tế của chúng ta. Và trước đây thì ở trong các giai đoạn trước, tâm thức của chúng ta bị phân tán và luôn bận rộn, nên là nó không nhận ra được hoặc là không nhìn thấy rất là nhiều thứ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể nhận ra được sự hôn trầm, lờ mờ của tâm thức này. Và vì vậy thực hành chính ở giai đoạn này đó chính là chánh niệm. So then this is continuously resettling the mind. Now fourth, fully settling the mind. That's the fourth one. And this is fourth one is now again and again, you know, whenever there is a little bit restriction, again and again, kind of focusing on the object of meditation. Now here, the mindfulness has become much stronger, much powerful, much more stronger. So therefore, from this stage onwards, you cannot lose you cannot really lose the object of meditation. You can be focused on the object of meditation kind of all the time, and you will not totally lose it. But that doesn't mean that there will be no distractions, or there will be no dullness, things like that. There will be, but you can also become aware and mindful about that. So therefore, in this stage, you kind of almost complete the mindfulness practice. You accomplish the mindfulness. There is need of a little bit of mindfulness, and what can you say? You need to be practicing. You need to find or use antidotes, but the state of mindfulness is much stronger. So therefore, now as you can see in the picture also, the practitioner has become much closer to the mind, and then the elephant, both the elephant and and monkey has become much more, half of has become lighter, and also the rabbit, which is the dullness, or the subtle dullness, has also become more clear. So this is the fourth stage. Và giai đoạn thứ tư là giai đoạn mà tâm thức của chúng ta đã hoàn toàn an định. Và dĩ nhiên là chúng ta vẫn lặp đi lặp lại, khi mà có sự phân tán nhỏ nào đó, chúng ta lại nhận ra sự phân tán đó và hướng tâm quay trở lại với đối tượng thiền của chúng ta. Nhưng mà ở trong giai đoạn này thì là chánh niệm của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều, và từ cái giai đoạn này trở đi thì chúng ta sẽ không bị quên mất đối tượng, có nghĩa là chúng ta có thể tập trung vào đối tượng thiền mọi lúc và chúng ta không quên mất nó. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không còn bất cứ sự phân tán hay là sự hôn trầm, lờ mờ của tâm thức nữa, mà nó vẫn có ở đó, nhưng mà chúng ta trở nên có chánh niệm và tỉnh giác hơn với chúng khi mà chúng khởi lên. Và ở trong giai đoạn này thì là chúng ta gần như đã hoàn thiện thực hành chánh niệm của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn cần phải
tiếp tục thực hành nó và chúng ta tiếp tục phải tìm ra phương pháp đối trị, nhưng mà trạng thái chánh niệm của tâm đã trở nên mạnh hơn. Như chúng ta có thể nhìn thấy ở trong bức tranh thì là người hành giả đã trở nên gần hơn với con voi hay là với tâm thức của vị hành giả đó, và cả con voi và con khỉ đã trở nên sáng hơn rất là nhiều, cái phần sáng đã hơn rất là nhiều, và con thỏ tượng trưng cho những hôn trầm hay là lờ mờ vi tế cũng trở nên sáng suốt rõ ràng hơn. Thì đây là giai đoạn thứ tư. So I think I'll stop here tonight, and to kind of to give a gist of what we have already gone through. The first level is that we have the experience of recognizing our very busy state of mind. We recognizing how busy our mind is. That's the first experience. Second experience is, second level is that we have a little bit experience that our mind can a little bit rest sometimes. That's the second. Third is that our racing mind or can have feel that there is a little bit of exhausted. So therefore, experience that we can. It doesn't need to be resting. Always running all the time can be a little bit like that. And the first and second, the difference is there is a little bit difference of how long we can remain on the object of meditation. The second and third is the difference of how long we are distracted, for how many long time we are distracted. Third, less kind of length of distraction. And then third and fourth is the difference between third and fourth is that in the third we can lose many times the focus on the object of meditation, and in the fourth we don't lose the object of meditation in our meditation, during our meditation. So these are kind of little bit differences. So I think I'll stop here, and any questions are welcome. Thì là Rinpoche nói rằng là chúng ta sẽ dừng ở đây ngày hôm nay, và trước khi dừng lại thì Rinpoche sẽ tóm gọn lại 4 giai đoạn mà chúng ta đã đi qua. Tức là ở giai đoạn thứ nhất, trải nghiệm của chúng ta đó là chúng ta nhận ra được tâm thức của chúng ta luôn bận rộn như thế nào, trạng thái tâm thức luôn bận rộn phân tán của chúng ta, và chúng ta nhận ra được nó. Và ở giai đoạn thứ hai thì chúng ta có thể trải nghiệm một chút là tâm thức của chúng ta thực ra nó có thể an trụ lại một lúc. Và sự khác biệt giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đó là chúng ta có thể an trụ trong đối tượng thiền của mình trong bao lâu. Và ở giai đoạn thứ 3 đó là chúng ta có thể trải nghiệm rằng là tâm thức luôn bận rộn, luôn chạy nhảy mọi nơi của chúng ta. Cuối cùng thì nó đã kiệt sức và nó có thể an trụ nhiều hơn, và nó có thể tái lập vào cái trạng thái an trụ này nhiều hơn. Và sự khác biệt giữa giai đoạn thứ 2 và thứ 3 đó là sự khác biệt về, tức là tâm thức của chúng ta bị phân tán trong bao lâu trước khi chúng ta nhận ra nó. Ở trong giai đoạn thứ 3 thì chúng ta có thể nhanh chóng nhận ra được là mình đã bị phân tán và ngay lập tức hướng tâm trở lại với đối tượng thiền định. Và sự khác biệt giữa giai đoạn thứ 3 và giai đoạn thứ 4 đó là ở trong giai đoạn thứ 3 thì đôi khi chúng ta bị quên mất, hoặc chúng ta thường xuyên bị quên mất đối tượng thiền định của chúng ta, có nghĩa là chúng ta mất sự hướng tâm vào
đối tượng thiền định của chúng ta. Còn ở giai đoạn thứ tư, đó là chúng ta sẽ không bị quên mất đối tượng thực hành thiền khi mà chúng ta thực hành nó. Thì đây là sự khác biệt giữa hai giai đoạn này. Và chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và nếu quý vị có câu hỏi nào thì quý vị có thể hỏi Rinpoche. Quý vị có thể hỏi trực tiếp, bật loa lên hỏi trực tiếp, và quý vị có thể nhập vào trong phần hỏi phần trò chuyện. Dạ, Rinpoche cho con hỏi với ạ. Mình có thể phân biệt được cái hôn trầm của 4 và 2 không ạ? Yeah. Okay. So can you please clarify distinguish the drowsiness in like state 2, 3, 4? What is the difference of the drowsiness? Drowsiness is going to sleep. You know, that is what we're talking about. This you know, this is dullness. It's not drowsiness. It's the dullness, and there are different. You know, there is a more kind of gross dullness, and then subtle dullness, and subtle dullness is much more difficult to recognize. So that, you know, is the at that stage when our mind becomes more relaxed and more calm, then, you know, more kind of what can you say, more subtle different kind of problems will become more clear. So that's the idea. That's why, you know, this rabbit was not there before. It is not that we don't have any subtle dullness before. Of course, we have lots of dullness, but, you know, we don't recognize that time. So at that time, at the third, then, you know, because our mind has become much more calmer, so then we can be aware of the subtle dullness. That's why it appears there. Ở đây cái sự lờ mờ hay mê mờ của tâm trí thì nó có hai mức độ. Thứ nhất là mức độ thô kệch và mức độ vi tế. Thì cái sự lờ mờ của tâm thức ở cái mức độ vi tế thì rất khó để có thể nhận ra, và nó chỉ có thể được nhận ra khi mà trạng thái tâm thức của chúng ta trở nên thư giãn hơn và an định hơn, thì là những vấn đề đó, những cái vấn đề vi tế đó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Là như chúng ta thấy là cái con thỏ không xuất hiện ở những cái giai đoạn trước, không phải là vì chúng ta không có những cái sự lờ mờ về mặt tâm thức này, vi tế về mặt tâm thức này ở các giai đoạn trước đó, nhưng vì tâm thức của chúng ta quá bận rộn và luôn bị phân tán, nên chúng ta không nhận ra được là có cái trạng thái lờ mờ vi tế này ở trong tâm thức của chúng ta. Nhưng mà từ giai đoạn 3 trở đi, tâm thức của chúng ta trở nên an định hơn, và chúng ta bắt đầu có thể nhận ra được cái sự lờ mờ về mặt tâm trí vi tế này. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ thưa, con xin có câu hỏi. Thưa Rinpoche, thì trong 6 giai đoạn ấy, thì giai đoạn đầu tiên là vấn đề là nhận được chỉ dẫn thực hành về thiền. Thì con xin Rinpoche thì sau khi mà ngài giảng xong 9 giai đoạn thiền, có thể hướng dẫn chúng con về cái chỉ dẫn về hành thiền được không ạ? Cái nội dung thứ hai là Rinpoche có nói về vấn đề mở luân xa, thì xin cho con hỏi là cái vấn đề về mở luân xa như thế nào, và khi nào thì nhận biết được là luân xa đã mở? Con xin hết ạ. Questions. Actually, the first one is a request. Like you said that on the first stage, it's very important that we get the instruction from the teacher
So when you finish the 9 stages, can you please give us the instruction, detail how to practice? I have been giving instruction all the way. All the things that I've been saying was instructions on the meditation. Yeah. Maybe you can kind of guide them through one meditation sessions, like with breath or counting the breath. Okay. I think. Okay. Thì Rinpoche trả lời là thực ra là trong suốt 2 buổi này thì Rinpoche đã đưa ra những chỉ dẫn rồi, nhưng mà con vừa mới thỉnh cầu Rinpoche đó là trong buổi cuối thì Rinpoche sẽ dành thời gian và cùng chúng ta thực hành một thời thiền, có thể là thiền với hơi thở hoặc là đếm hơi thở. Thì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Yeah, the second question, like you mentioned about the chakra, so chakra energy. So when we meditate or when we practice, when can we feel, when we know that our chakra already opened? I think it's not really important that the chakra is open or not open. We don't have to think about that. But if it becomes difficult, if we have some kind of emotions arising or some kind of sensations arising or some mental problems arise, if you meditate and then if something a little bit goes wrong, different kind of mental problems or different kind of things can come. That time, then we need to do something about that. Depending on what exactly. So you can't say just exactly one way. It maybe differs from person to person. But generally, all this is coming from a kind of too much concentrating, too much less relaxation, less natural. Most of them are because of that. Usually, there is kind of, we need to do something to connect with the nature. So like in Tibet, sometimes, people are asked to go for a pilgrimage or do, prostrations or circumambulations or make tsatas, these stupas with mud, or even, in the water, they do, tsata, things like that. And it becomes more difficult, more serious. Then they even make a big moksha at the back of your head. My grand aunt, my grand aunt, yes, not great, grand aunt was a very, very, very good practitioner, a meditator. She was a student of Jangmo Kuntrul the Great and all these lamas. But when she was first meditating, she had this problem. She was too much enthusiastic and things like that, and then she almost went crazy. And then her teacher gave a very big moksha on her back, and then she was sent on a pilgrimage to Lhasa, and then she came back and she was okay. And I remember her when she died about 100 years, around 100. She crossed, I think, 100 years. And I was kind of, we used to stay in the tent, in a black tent. And she never really lied down. She was sitting in a small kind of a box all the time. But in the daytime, she will come out and sit in the sun. And then I would be sitting with her, and she had a long stick, and they would put like cheese and things like that dry, and then she would, if there are birds coming, and she would
And then I asked her to tell stories, and she would tell lots of stories. And so I was with her most of the time at that time. Maybe I was around 2 years, 3 years, something like that. And I remember her dying. She died just sitting on her kind of box, just like that. One morning she passed away, like that. And she was a very good meditator, I think. So she went into Tukdam and things like that. So she was, she told that when she had, in the beginning, she had some problems of meditating, and then Và câu hỏi thứ hai liên quan đến vấn đề chakra mở hay đóng, thì câu trả lời đó là nó không thực sự quan trọng là luân xa mở hay đóng, chúng ta không cần phải nghĩ về nó. Nhưng nếu nó trở nên khó khăn, như là chúng ta có một số cảm xúc khởi lên, hay một số cảm giác cơ thể khởi lên, hay là chúng ta có những cái vấn đề về tâm lý, ví dụ như là khi chúng ta thiền thì có điều gì đó sai xảy ra, như là chúng ta gặp những cái vấn đề về tâm lý khác nhau, vân vân, thì lúc đó chúng ta sẽ cần phải hành động. Nhưng nó tùy thuộc vào từng tình huống, và chúng ta không thể nói một cách chính xác hay một cách duy nhất, bởi vì là nó sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào từng người và từng vấn đề. Nhưng nói chung thì tất cả những điều đó đến từ việc chúng ta tập trung chăm chú quá mức, chúng ta không có nhiều sự thư giãn thả lỏng hay tự nhiên. Hầu hết chúng là bởi vì điều này, và thông thường chúng ta sẽ cần phải làm điều gì đó để có thể kết nối với tự nhiên. Như là ở Tây Tạng thì đôi khi những người gặp vấn đề sẽ được khuyên là nên đi hành hương, hay là thực hành lễ lạy, hay là đi nhiễu quanh bảo tháp, hay là tạo ra những bảo tháp từ bùn đất, vân vân. Và nếu nó trở nên khó khăn hơn nữa, thậm chí thì đôi khi có một số người sẽ đốt, ví dụ như là bột ngải cứu ở trên lưng, hay là đeo cái bịch bột ngải cứu đó ở trên lưng. Ví dụ như là một người cô của Rinpoche là một hành giả rất là giỏi, một thiền giả rất là giỏi, và cô là đồ đệ của Jamgon Kongtrul vĩ đại. Nhưng mà khi cô mới bắt đầu thực hành thiền thì cô cũng gặp phải vấn đề này. Cô quá nhiệt huyết và có lúc gần như trở nên phát điên, và vị thầy đã đưa cho cô 2 túi bột ngải cứu này và đeo ở trên lưng, và sau đó thì nói cô hãy đi hành hương đến Lhasa, và khi cô quay trở lại thì cô đã trở lại bình thường. Và như Rinpoche nhớ thì cô chết lúc khoảng hơn 100 tuổi, và khi đó thì là Rinpoche và cô của mình thường ở trong một cái lán trại màu đen, và cô thì không bao giờ nằm xuống mà luôn ngồi thiền ở trong một cái hộp gỗ nhỏ mọi lúc. Và vào ban ngày thì cô đi ra khỏi cái hộp đó và ngồi ở dưới ánh nắng mặt trời, và Rinpoche thì ngồi ở bên cạnh cô, và cô có một cái gậy dài để đuổi những con chim khi mà chúng cố hạ xuống và ăn những cái bơ hoặc là phô mai đang phơi khô ở trên sân. Và rồi Rinpoche hỏi cô kể chuyện, và cô đã kể cho Rinpoche rất nhiều những câu chuyện thú vị. Và Rinpoche đã ở cùng với cô của mình khoảng 2 đến 3 năm, và Rinpoche nhớ rằng là khi mà cô chết thì cô vẫn đang ngồi thiền ở trong hộp gỗ và qua đời. Và Rinpoche nghĩ rằng là cô là một thiền giả rất là giỏi, và khi cô chết thì cô bước vào trạng thái thúc đam, có nghĩa là cơ thể nó vẫn nóng ấm sau khi chết, có nghĩa là đã đạt được một số chứng ngộ nhất định.
Và vì vậy khi bắt đầu cô cũng có những vấn đề này, nhưng mà sau đó cô vẫn tiếp tục thực hành và đạt được thúc đàm.